నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 27 ఇయర్స్ అవుతుంది. 27 ఇయర్స్ కానీ నేను చాలా హాస్పిటల్ చూశాను, చాలా దగ్గర తిరిగాను, హోమియోపతి ఆడాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు మేడం గారు చేసింది సక్సెస్ అయింది. టీమ్స్ చాలా హెల్తీగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాం. సో ఈరోజు మనతో డాక్టర్ నర్మదా కటకం గారు ఉన్నారు, జెన్సిస్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సెంటర్. సో ఈరోజు ఆవిడతో కొన్ని గైనిక్ అండ్ ఫెర్టిలిటీకి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో మేడం, నమస్తే. మ్యామ్, రీజన్స్ వై వన్ నీడ్స్ IVF? Why does one need IVF? There are a lot of reasons. Just to get a natural pregnancy, you need one egg, you need one sperm, you need a place for them to get fertilized and then get connected to the mother. So we're talking about the egg, the sperm, the uterus, and the transport, which is the tubes, fallopian tubes. So IVF is needed for those women who have difficulty in releasing the egg, such as endometriosis and polycystic ovaries. IVF is needed for men where the sperm count or capacity is low, where we help by injecting the sperm directly into the egg. IVF is needed for the couples where the female has the block in the fallopian tubes because the egg cannot move through the fallopian tube and meet the sperm and get fertilized. So IVF is needed for women with polycystic ovaries, men with low sperm count, couples with female with the fallopian tube block, and other couples where they have tried many cycles of ovulation induction, intrauterine insemination, have been trying for many years. Then the last resort will be in vitro fertilization. Okay. Ma'am, can you please mention the differences between IVF and IUI? Okay, so there's one called intrauterine insemination and there's other procedure called in vitro fertilization. Intrauterine insemination is injecting the semen into the uterus. In vitro fertilization is collecting the eggs, taking the best motile moving sperm and injecting directly into the sperm. So in both of them what happens is, in IUI we only need to give some tablets and injections, check when somebody has ovulated, and then on the day of ovulation we inject the processed sperm into the uterus. Processed sperm means we remove the dead sperms, we remove the not moving sperms, and we remove any debris and white cells in the semen, and then inject only freshly made best moving sperms into the uterus. In IVF the process is a little long winded. We have to give injections to stimulate the women. Some people need anything up to 8 to 12 days, and when we see that lot of follicles are ready to ovulate, then we anesthetize the lady and collect the eggs. Once we collect the eggs, then they fertilize with the sperm, and then the fertilized embryo is transferred into the woman's uterus. So that's the difference between IUI and IVF. One is simple and one is little complex and long. One happens naturally in the body and IVF happens in the laboratory. Okay. Ma'am, will patient get pregnancy after first attempt of IVF? Some do, some don't. Every couple who attends fertility treatment, they have to remember failure is more common than success. Average success rate across the world is around 50%. 50 is a very good percentage actually. Having said that, every couple has their own individual percentage. Like suppose if I see a couple who are 35 years old, ovarian reserve is less, the sperm count is less, I cannot say that the success rate is 50. Maybe they'll have a success rate of 30. But if I see a young couple with 25 years or 26 years, normal weight, normal sperm, but the only problem is the fallopian tubes are blocked, then the success rate will be 50, 60, 65. The average number of couples who can get pregnant in first attempts ranges anything around 30 to 40, but not all couples will get pregnant for the first time. So it's my very big message to all the couples looking for infertility: please do not get disappointed if you don't get pregnancy first time. The road does not end and the journey should continue. As you told, if someone fail in the first attempt of if someone failed to conceive in first attempt, when they can try? If the couple is emotionally ready, financially ready, they can straight away go into the next cycle next month. Having said that, they should always check if there's anything which needs to get better, like the weight and any lifestyle habits, and then proceed. If they're emotionally ready to face one success or face a failure, then they can proceed. Okay. Do's and do nots after embryo transfer. Do's: stay positive, do not limit your physical activity, continue to do what you were doing, eat healthy,
exercise a little bit. Exercise doesn't need to be intense exercise. It can be a little bit of walk, a little bit of yoga, and do what makes you happy. It could be singing, it could be listening to music, or it could be shopping. Just do what makes you happy. Don't overeat, don't rest, don't be a couch potato. Sticking to the bed will not make anybody pregnant, otherwise we would have tied everybody to the beds. Do not eat any unhealthy outside foods just to make sure that you don't get any infections and have diarrhea or any fever. Those are the big do's, and do not expect that you'll definitely get pregnant. Keep your expectations to be very realistic. Remember what has been counseled. If the pregnancy happens, that's a wonderful news, but if it doesn't happen, that's not end of the world. Ma'am, IVF is cheaper than you think? IVF is definitely getting cheaper than what it used to be 5 or 10 years ago. Probably it's because of availability of a lot more equipment, because of the competition, the costs of the drugs and medicines have all come down, and because of the competition of having a lot of fertility centers. Or compared to 40 years ago, when the first IVF baby was born 42 years ago, Louise Brown, or even if you compare to the first fertility center started in our combined states of AP and Telangana, they had a lot of difficulties in procuring the media, or some places used to make their own media. Now everything is bottled up, and the cold chain of transfer from one country to the other is better. We all know the transport, and it's like a global, the whole world is a global village. Because of all those things, it has come down, and it will definitely continue to come down because of more number of users and more number of infertility couples needing treatment. Thank you so much, madam. మన నల్గొండ డిస్టిక్ నాంపల్లి మండల్. ఇక్కడికి వెంకటేశ్వర హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళేస్తే ఇక్కడికి వచ్చాము మేము మేడం కన్సల్ట్ అయ్యాం. కాకపోతే నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 27 ఇయర్స్ అవుతుంది. 27 ఇయర్స్గా నేను చాలా హాస్పిటల్ చూశాను, చాలా దగ్గర తిరిగాను. హోమియోపతి ఆడాను, అల్లోపతి ఆడాను, ఆయుర్వేదిక్ ఆడాను, కానీ మాకు ఎక్కడ కూడా స్వాటిఫై కాలేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు మేడం గారు చేసింది, సక్సెస్ అయింది. టీమ్స్ చాలా హెల్తీగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాము. కానీ అందరు కూడా చాలామంది ఏమంటారంటే, మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, మేము బతకగలుగుతాము అదంటారు. ఎందుకంటే పిల్లలు లేని లోటు అంటే చాలా ఉంటుంది, ఎవరికి కూడా ఏమీ అర్థం కాదు అది. కానీ పక్క వాళ్ళు కానీ మన వాళ్ళు కానీ చాలా ఏళన చేస్తారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు బాబులు పుట్టిన తర్వాత మా ప్రాపర్టీ కంటే కూడా డబల్ మాకు వీళ్ళతో పాటు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము, హ్యాపీగా ఉన్నాము. కాకపోతే మేడం గారు మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. అంటే కొన్ని ఏమైతే తీసుకోవాలో హాస్పిటల్లో జాగ్రత్తలు, దానికి కూడా రెట్టింపు చేసుకున్నాము. ఇంటి దగ్గర పెట్టుకొని, సొంతం హాస్పిటల్లో పెట్టుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మాకు చేసింది, సక్సెస్ అయ్యింది. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము, హ్యాపీగా ఉన్నాము. అందరికీ కూడా ఇలానే ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలని కూడా మేము భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం మేడం. ఇప్పటివరకు అయితే చాలా హ్యాపీ, హెల్తీగా ఉన్నారు పిల్లలు కూడా. మేడం ఈ జెన్సీ థ్యాంక్ యూ మేడం. మా మేడంకు, నర్మదా మేడంకు మరి భగవంతుడి తర్వాత డాక్టర్ గారు అంటారు, మేము డాక్టర్ గారిని నమ్మాము, ఆమె భగవంతుడిని నమ్మింది. ప్లస్ ఆమెకు గాను ఒకటికి కాదు 10 సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా తప్పులేదు. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను, ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను, కానీ నాకు ఎక్కడ కూడా సాటిస్ఫై కాలేదు. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను సిటీ అవుట్ సైడ్ ఉంటాను, రైతును, వ్యవసాయం చేస్తాను, చాలా కష్టపడ్డాను. ఆమె చెప్పిన దానికి కూడా చాలా చేశాను, మాకు సక్సెస్ అయింది మేడం. మేడంకు ఒకసారి గారు థ్యాంక్స్ చెప్పటం మరీగా హృదయపూర్వకంగా ఆమెకు వందనాలు కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా బాగా మాకు సాటిస్ఫై అయింది మేడం. మేము చాలా బాగున్నాం మేడం.